السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة محاضرة البيدياتريك Endocrinology. اليوم محاضرة راح نحكي عن ال congenital adrenal hyperplasia. طبعا ال congenital adrenal hyperplasia هي part of the disorder sexual development. طبعا disorder sexual development هي ممكن seen in male and female. Congenital adrenal hyperplasia, it is a subtype of it, and initially increase our concern and about the female which is presented with ambiguous genitalia. في الcongenital adrenal hyperplasia راح يجون أكثر شيء عندهم ambiguous genitalia. راح نقسمها إلى classical and non-classical. هسه راح نحكي as مثل كل محاضرة راح نبدأ as a clinical vignette. راح نشوف الساين symptom، بعدين نفسر ليش كذا يجي الانفant or a child. Which is the most likely underlying enzymatic defect? The 2-week-old male infant is brought to AR with a concern of poor feeding, repeated vomiting, lethargy, and darkened skin compared to his parent. He is febrile, tachycardic, tachypneic, and hypotensive. Labs show hyponatremia, hyperkalemia, hypoglycemia, and metabolic acidosis. Newborn screening disclose elevated 17 hydroxyprogesterone. فهسه احنا راح نشوف انه الطفل تجي vomiting lethargy darkened skin اهم شي، وعندنا اللاب انفستيجيشن هم كلش مهمة، وأهم واحد مثل 17 هيدروكسي بداية المحاضرة كاتبت لنا الدكتورة إنه شنو هو disorder of sexual development. ما تجيك بالامتحان، بس إنه أنت المفروض تعرف شنو هو ambiguous genitalia اللي هي external genitalia do not appear completely male or female. causes عندك male causes و female causes. under virilized male due to androgen resistance, androgen receptor defect in androgen synthesis. The common identifiable etiologies partial androgen insensitivity syndrome poor gonadal dyskinesis. As a note, 15% of cases are not specific diagnosis, or the diagnosis is not found in up to 15% of cases. Female causes as excess androgen مثل congenital adrenal hyperplasia or reduced maternal cause, which is maternal taken medication with androgens or virilized and adrenal or ovarian tumor. بدنا تبدي المحاضرة. طبعا اكو تأشيرات لأن سجلت المحاضرة وما بيها صوت، هسه نعيد. Most common causes of female ambiguous. Most common causes of female ambiguous. Okay, most common congenital adrenal hyperplasia هي the most common cause. اكو enzyme defect in cortisol synthesis. نيجي هنا على cortisol synthesis. بهذا نشوف إنه الكورتيزول formed from the cholesterol وهم الالدوستيرون والأندروجين. أنت بالcongenital adrenal hyperplasia you don't have 21 hydroxylase enzyme، فهذا deficiency في الكورتيزول والالدوستيرون تلقاه low، وهذا هم يعتمد على نسبة الإنزيم deficiency. وأكثر شي مثلا إحنا الكلاسيكال تايب congenital adrenal hyperplasia. الكلاسيكال تايب السولت ويستنج راح يمثل لنا 70% من الكلاسيكال تايب، راح نلقى 90 أو 95% الإنزيم deficiency مالتنا. راح يصير هنا عندنا البروجستيرون راح يصير into androgen فمور androgen. الفيميل become more virilized. الميل طبعا هو عنده اندروجين، فراح نلقى الاندروجين عالي شوية ومثل النورمال. congenital adrenal hyperplasia lead to
Low cortisol, high ACTH, adrenal hyperplasia with increased androgen can affect the mineral corticoids like aldosterone. فإحنا عندنا إيش كاتب لكم إنه low cortisol lead to hypoglycemia, vomiting, lethargy, ممكن hypotension بس المور hypotension هو الالدوستيرون. ال ACTH as it is increases from the pituitary gland. ال ACTH من increase راح increase with them الميلانين فيصير dark skin. الأندروجين فأنت as you have ACTH elevated فراح تروح تزيد لنا 17 هيدروكسي بروجستيرون فيصير عندك يتحول إلى more androgen. المينرال كورتيكويد لايك الدوستيرون راح يقل فأنت من يقل عندك الالدوستيرون راح يزيد عندك الرنين بس الرنين متى يشتغل؟ الالدوستيرون يشتغل على البروكسيمال convoluted serial day يسوي لنا exchange or reabsorption مع الصوديوم chloride channel يصير reabsorb more sodium more water with it and excrete the potassium فهسه احنا ايش عندنا؟ راح يصير عندنا hyperkalemia and hyponatremia with acidosis. L21 hydroxylase deficiency هي more than 19% of congenital adrenal hyperplasia cases. Block conversion of progesterone and 17-hydroxyprogesterone to the cortisol and aldosterone precursors. The type monitoring in the classical, non-classical, classical salt wasting or simple virilized had a 17% severe deficiency of both aldosterone and cortisol. The simple enough aldosterone but still have high androgens. Non-classical mild enzyme defect, normal cortisol and aldosterone, mild androgen excess sign appear after birth, early puberty and hirsutism. هذا المهم عندنا في النون كلاسيكال راح يجي مثلا 14 سنة 13 سنة female complain of hirsutism, acne, irregular menses. اوكي طبعا السولت ويستنج ممكن يكون threatening and lead to death. الكلينيكال features مثل ما شفنا due to the hormone deficiency cortisol deficiency lead to hypoglycemia, weakness, anorexia, vomiting, elevated ACTH as seen clinically hyperpigmented. Aldosterone deficiency, salt wasting crisis, hyponatremia, hyperkalemia, and dehydration with hypotension, progressive weight loss, shock, arrhythmia, and death or death. If untreated within first 2 to 3 weeks of life. طبعا هو threatened if not treated in first 2 to 3 weeks of life. No symptoms started or appear after 10 to 40 days of life. 10 to 14 days of life. هسه نجي على ال clinically due androgen excess lead to genital virilization as ACTH elevated over production of steroid precursor 17-hydroxyprogesterone. The 17-hydroxyprogesterone converted to testosterone, androgen and testosterone. Start as early as 8 to 10 weeks of gestation. ممكن نشوفها as a gestational age هذا التشينج وهذا elevated. انت تقدر نسوي له diagnosis باليوترال بالintrauterine life هسه هم نشوف بالسلايدات الجاية. In female in male in female virilization of genitalia clitoromegaly partial or complete labia fusion urogenital sinus اللي هي common opening of vagina with urethra. Internal genitalia are normal uterus and ovaries present. انت شنو ممكن هذه ambiguous genitalia with clitoromegaly or هو ambiguous you can make ultrasound to the abdomen and pelvis and to be diagnosed as congenital adrenal hyperplasia with uterus and ovaries is normal. In male, normal external genitalia but may develop
Salt wasting symptom later if untreated. اديك هنا الكي لاب ماركر مالتنا اللي بيتا 17 hydroxyprogesterone. هنا كنا الكلاسيكال as presented with low cortisol, low aldosterone, high ACTH and high 70 hydroxyprogesterone. Ultrasound female uterus and ovaries الكاريوتايب مالتها 46XX. النون كلاسيكال راح نشوف normal cortisol and aldosterone ال ACTH. اوكي احنا راح نلقى بالنون كلاسيكال دول اللي يجون acne and irregular menses hirsutism with the normal lab as cortisol or aldosterone نسوي ال ACTH stimulating test راح نشوف raised in 70 hydroxyprogesterone بكمية عالية. Normal ACTH stimulating test راح يشوف normal elevated in cortisol and slightly or above the normals of 17 hydroxyprogesterone. هذا راح يميز لنا as a diagnosis non-classical type. فهسه عندك classical عنده هذا اللاب investigation اللي نقول typical features or typical image of congenital adrenal hyperplasia. Non-classical نحتاج شيء اسمه ACTH stimulating test. طبعا ACTH stimulating test ما نذكر بالمحاضرة وهي إضافة على المحاضرة. diagnosis in male infant شلون نسوي له male infant diagnosis male born as a normal genitalia no visible abnormality diagnosis often delayed until they present with adrenal crisis if not treated or not diagnosed high risk of death in boys underscore the importance of newborn screening for 17 السكرينينج كلش مهم حتى prevent the death. احنا عندنا فشي اسمه after birth we go through or go through screen الهيل بريك تيست. الاندروجين effect الاندروجين effect on the brain نشوف انه female راح يصير عندها change with thinking with the brain and behavior to prefer the male typical choice. The sign of androgen excess as a female at a more androgen than the normal, so the excess muscle development, rapid growth and early puberty, advanced bone age. Advanced bone age you have X-ray for wrist and hand, so X-ray للإيد أو الرسخ. then نشوف البون age أكثر من chronological age اللي هو عمر child. يصير early epiphysis closure وفيصير عندك short adult height. appearance عندك راح يصير early pubic axillary hair, more acne and deepened voice. الفيميل بنشوف إن ultrasound is normally as a female if not treated, the breast development delayed and absence or delay in menstruation. Investigation عندك electrolyte acid base balance in salt wasting form نشوف الهايبوناتريميا hyperkalemia metabolic acidosis and hypoglycemia. This sign typically appears 10 to 14 days after birth. نفس ما قلناها إنه نسوي investigation حسب إنه إحنا نشوف pathogenesis مالتنا إنه هو عنده low aldosterone low cortisol واللاب it is seem to تشوف هذا اللاب result مالتها اللي هي congenital adrenal hyperplasia. الهرمونال قلنا 17 hydroxyprogesterone high الاندروجين هاي تستوستيرون هاي الكورتيزول لو ACTH هاي الرنين مثل ما قلنا هاي الالدوستيرون لو. ايش قلنا الهيدروكسي 70 hydroxy progesterone naturally high in first 2 to 3 days of life even healthy infant. The timing of test important. فتخلي ببالك إنه ممكن تجيب لك سؤال إنه تدشيك إنه congenital adrenal hyperplasia وتقول إن this is 17 hydroxyprogesterone in 2 day after birth or 3 day after birth لا وnormally in normal healthy infant هم elevated 70 hydroxyprogesterone. image studying pelvic ultrasound نشوف اليوترس نشوف التستس نشوف الأوفرز for female
help differentiation other causes or cases of disorder sexual development. Genetic testing اللي هو يعتبر confirmed diagnosis but not the first line diagnosis. هو expensive and take weeks. اللي هو CYP21A2 gene mutation analysis. Female treatment. Treatment هو replacement to to cortisol and aldosterone or mineralocorticoid. الglucocorticoid replacement therapy who replace cortisol, suppress the ACTH, lower the adrenal androgen overproduction, and reduce neuralization. فالدراج مالتنا عندك الهيدروكورتيزون 15 to 20 milligram in 3 dividing doses. stress dosing اللي هو important عندنا stress dosing وجاب لنا اياه بالامتحان. الستريس دوزنج اللي اجانا بالامتحان انه as an infant اجى complaining of more worsening symptoms after a glucocorticoid replacement therapy. فايش سوينا احنا؟ لازم قالنا بالسؤال انه انت تعطي اندروجين ريسبتور انهبيتور او تعطي مور جلوكوكورتيكويد او هيدروكورتيزون. اوكي، فانت المفروض تعطي مور كورتيزون. فهو جاتك congenital adrenal hyperplasia diagnosis on treatment of glucocorticoid but presented of more virilization, more worse. X-ray showing upon age more than the chronological age. انت لازم كل treatment تعطي لازم تسوي follow up monitoring to the patient as the height, weight, 70 hydroxyprogesterone aim for slightly elevated or high normal. الimage upon age كلش مهم نسوي له assessment. important consideration هذا ال important consideration اللي حكيناها هم يفادنا بالstress dosing انه over treatment القصد under treatment اللي هو continued androgen excess and virilization يحتاج more treatment for under treatment. over treatment ممكن تجيب لكم case إنه child congenital adrenal hyperplasia on follow up with glucocorticoid and become more obese and stunted growth. ممكن يقول لك low the dose of glucocorticoid okay or over treatment. In male poor treatment نشوفها وين risk of adrenal rest testicular tumor شكل عنده tumor. Mineral corticoid replacement therapy for salt wasting time. داخل cortisone الدوز عندك 0.1 to 0.4 milligram per day divided in two doses. older children نقلل الدوز to 0.05 إلى 0.1 milligram per day. sodium supplement نعطيها who are early infancy يعني who often need in early infancy due to high sodium loss. Sodium loss give sodium supplement. Monitoring as you giving drug, you need to be monitor his or her sodium and potassium. Renin, as we said, it is elevated, should be become normalized within adequate therapy. Surgical management of ambiguous genitalia in virilized female. What is the best time for management? It is 2 to 6 months of age. The procedure may include clitoroplasty, size reduction of enlarged clitoris, or the reconstruction of labia as it is fused. We need to be reconstructed, and urogenital sinus, so the separation the vagina from the urethra. Note, mild clitoromegaly may improve with medical therapy alone. ممكنها تجيك as MCQ. all of them congenital adrenal hyperplasia true except فنشوف إنه تكتب لك mild clitoromegaly may improve with medical therapy. ممكن تقول لك moderate severe may improve or فقط تغير لك not improved فيتريد الفالس. Surgical follow-up in classical congenital adrenal hyperplasia in females. فإحنا مثل ما سوينا clitoromegaly فأنت لازم تسوي له follow-up. وشي ثاني لازم تسوي له vaginoplasty and correction urogenital sinus as we said.
Surgery often need revision during adolescence for function and cosmetic reasons. Counseling parents must be informed of risks and benefits of surgery, impact on sexual function, potential need or need for resurgery. A sexual assignment partner based on the fertility potential, the sexual function, the best long-term social outcome, and early surgery aim to align the external genitalia with assigned sex. So you have ambiguous genitalia with 46XX female typical karyotypes with ovaries on ultrasound تسوي لها vaginoplasty clitoromegally فهي female potentially ولازم تخلي ببالك consider in your mind the base long term psychosocial يعني how يعني احنا قلنا خاصة فيما 2 to 6 months خلي بالك ال psychosocial environment مالتها والoutcome شو راح يصير. ال early surgery aim to align مثل ما قلنا الكاريوتايب with the external genital. Non-classical type ايش راح يجون؟ عندهم 20 إلى 50% active enzyme اللي هو 21 hydroxylase cortisol and aldosterone normal and had no symptom at birth. When it present childhood, adolescent or adulthood ممكن ما كان عنده symptom ممكن presented within adolescent or childhood. شنو السيمتوم؟ pubic and axillary hair, advanced bone age, hirsutism, acne, and irregular menstruation. Some patients, male or female, remain asymptomatic. ممكن يكونون asymptomatic. يعني نخلي ببالنا شيء مهم بهذا إنه ال ACTH stimulating test كلش مهم حتى يفرق لنا عن النورمال one. Prenatal diagnosis, how to do done in first or second trimester. We in first make a chorionic villus sampling. In second we take amniocentesis. gene testing كلش مهم اللي هو confirm diagnostic test. النيوبورن screening ليش نسوي نيوبورن screening لأن هو ممكن lead to early death خاصة الكلاسيكال type. How we use a Gopher card اللي هو Hillbreak test blood on filter paper ونسوي screening for 70 hydroxyprogesterone. Follow up if positive for B70 hydroxyprogesterone serum electrolyte. Perform around 2 weeks of age for confirmation. اكو other condition screening within Hillbreak test اللي هو congenital hypothyroidism و phenylketonuria. هسه خلصت المحاضرة مالتنا البسيطة حلوة بس عاد هسه راح نضيف لكم الأمبليكال هيرنيا والجرانيلوما والبوليب. هسه مثل ما شفنا الكلينيكال فاريانت إنه هو presented as a sign and symptoms of and lab exam investigation as congenital adrenal hyperplasia underlying enzymatic defect هي 21 hydroxylase deficiency or enzyme deficiency. Other clinical variant اللي read what is the most appropriate diagnostic step. The 40 years old girl presented with irregular mens, hirsutism, and acne. Exam shows mild clitoromegaly and sign of precocious puberty. Labs reveal elevated 70 hydroxyprogesterone with normal cortisol and aldosterone, mildly elevated androgens. فهسه انت تشوف الساين of acne, sign of hirsutism, irregular menses symptoms. Okay, with the clitoromegaly. هذه نروح ودا نشوف normal cortisol aldosterone نروح with non-classical type non-classical subtype of congenital adrenal hyperplasia. قلنا شلون نسوي له diagnosis ال ACTH stimulating test. هنا كاتب لك الكورتيزول at 8 am
لا. dexamethasone suppression test مال Cushing disease لا. pelvic ultrasound هي female ما يحتاج إنه هي تعمل 14 سنة. مثلا عندنا في المشكلة حتى نسوي differential diagnosis with other um, disorder sexual development. serum aldosterone الرنين ما راح يعطينا فد شي مفيد. أهم واحد هو 70 hydroxyprogesterone level after ACTH stimulating. أوكي راح نلقى كلش عالي بالنورمال، المفروض يزيد الكورتيزول ويزيد ال ACTH شوية كلش أهم. الأمبليكال hernia هنا كاتب لكم definition، الappearance، الأسوسيشن، السايز، أوكي، والتريتمنت. الأمبليكال جرانيوما نفس الحالة، والبوليب هنا سويت لكم إياها as a table. الأمبليكال hernia it is the most umbilical hernia it is the most or the only one hernia which resolved by itself. أوكي، هي تروح حيث after تقريبا يعني ننتظرها إلى 4 to 5 days وتروح حيث ما بيها complication as strangulation تكون كلش rare about 1%. فالappearance مال hernia تكون soft swallowing and reducible. الجرانيولوما راح تجي هم soft ولكن most and red tissue. البوليب راح يكون firm bright red mucus discharge. الكوزز قلنا عندك weak umbilical ring. الكوز مع الجرانيولوما incomplete healing after cord stamp after birth نسوي له cord stamp راح يصير incomplete healing of that stamp. البوليب عندك duct remnant بالأنفالو mesenteric راح تبقى متصلة within يسموها urachus يعني umbilical within the bowel or the urinary bladder. شنو التريتمنت مال الهرني هو watchful waiting or surgery إذا عبر أكثر من 5 سنوات. التريتمنت مال الجرانيولوما use a silver nitrate cautery. السيرجيكال اكسجن لازم نسوي له اكسجن للانفالو للدكت كله. نشوف بالجرانيولوما no systemic symptom within the polyp راح تلقى هذا الدكت ممكن يسوي لك leak to the feces إذا متصلة within bowel leak of urine إذا متصلة bladder. نقرأ هنا على السريع definition protrusion of omentum or intestine throughout the umbilical ring, appearance soft swallowing covered with the skin ممكن نغير لك إياها become more obvious when crying or coughing associated with diastasis recti, black rays, low birth weight. Size variable from 1 cm to 5 cm. Complication is strangulation and is rare تقريبا 1%. Natural history most resolved by age 1 to 5 year. Treatment no surgery unless persistence and 4 to 5 year. Causes symptoms اللي هي become إذا صار بالumbilical hernia symptoms need to be had surgery become larger within 1 to 2 years and become strangulated. عندك هنا ال incomplete healing of the cord stamp overgrowth of granulation tissue اللي هي granuloma of umbilicus. Appearance soft red or pink moist tissue 3 to 10 millimeter mucoid or mild discharge. Timing seen after cord separation 1 to 2 week post birth. ممكن هاي أجيب لك إياها تغيرها إنه الجرانيلوما L through excerpt تخلي لك أشياء صح مثلا السايز مالتها 3 to 10 مليمتر تخلي لك إنه هي healing of cord stamp تخلي لك التريتمنت with silver topical silver nitrate cauterization
ونغير لك هذا سوي لك 3 to 4 أو 3 2 to 3 أجيب لك 2 to 3 محيرة 3 to 4. قلنا treatment as topical silver nitrate cauterization every few days until dry. Keep clean with alcohol in mild cases. Umbilical polyp or remnant of amphilomesenteric duct or urachus. It is seen as firm, bright red nodule secreted mucus may discharge urine and feces. هي هاي المميزة بالurachus as feces or urine. Urachus with a new urine system, urachus, amphilomesenteric feces. Right. Diagnosis with histology, we see the intestinal or urinary mucosa. Complication هو connection to either intestine or bladder. التريتمنت هو surgical excision of the entire remnant ونسوي له يعني complete entire excision surgical excision duct or urethra. نهاية المحاضرة congenital adrenal hyperplasia. شكرا جزيلا. محاضرة سهلة فقط أن نراد لها مراجعة للأرقام ممكن تجي as MCQ وأهم شيء هي فهمها راح تجيكم أغلب ممكن congenital adrenal hyperplasia سؤالين تجيب لك على classical type ممكن diagnosis ممكن treatment ممكن مثل ما قلنا الستريس دوزنج إذا كان over treatment or under treatment.